Bitcoin, surging today and back to its highest price since April 14th. It is now back above 30,000. The rally being fueled by news in part that BlackRock applied for a spot Bitcoin ETF that is the first of its kind in the market. So Wall Street is sort of getting back deeper into the crypto game. This despite what appears to be sort of a crackdown by the SEC. How do we square it? 여러 가지 좋지 않은 소식들로 가득했던 어려운 시기에 예상과는 달리 비트코인은 급등하며 4월 14일 이후 최고치를 기록했고 다시 3만 달러를 돌파했습니다. 블랙록이 시장 최초로 비트코인 상장지수 펀드 ETF의 승인을 신청했다는 소식에 힘입어 랠리에 탄력이 붙고 있습니다. 오늘은 블랙록의 행보와 비트코인 시장의 상관관계에 대해서 앤토니 펌리아노라는 암호화폐 전문가이자 기관과 고액투자자를 대상으로 하는 투자고문회사 Morgan Creek의 공동 설립자의 인사이트를 CNN 인터뷰를 통해 들어보고자 합니다. 그럼 본격적으로 오늘 영상 시작하기 전 여러분, 앞으로 더 많은 소식들 전할 테니 좋아요, 구독으로 세계 디지털 자산과 경제에 대한 이야기, 크립토 누나와 함께 하세요. Thanks for joining us. How big of a deal is this BlackRock ETF? Yeah, look, I think what's happening right here is everyone's heard of the space race, where a bunch of countries got together and they all tried to get the space first. But now what we're going to see is the great accumulation race. And what I mean by that is we have institutions and individuals all scrambling to try to get their share of the 21 million Bitcoin that will ever be in existence. The retail investor for 15 years now has had a head start, and they've accumulated all the Bitcoin that has been actually mined and put into circulation. But 68% of all of that Bitcoin in circulation hasn't moved in over a year. And so what that means is when Wall Street, people like BlackRock and other organizations that have now filed for these ETFs or other products, show up to the market and they want to buy Bitcoin. Bitcoin is a highly illiquid asset, and these Bitcoiners don't want to sell to Wall Street. And so the only thing that can move when you have a fixed supply asset that's highly illiquid and there's a bunch of demand that comes into the market is the price has to go up. How long that takes is anyone's guess, but I think that's the big story here, is the great accumulation race is underway. No offense to BlackRock, maybe the world's most boring company in some ways, is now adopting it. Does that hurt Bitcoin in any way from like a cool standpoint? Yeah, look, I've always said that Bitcoin sits at this really unique area in finance. If I go and I talk to people on Wall Street and they own Bitcoin, they'll tell me Bitcoin is the riskiest asset in their portfolio. If I then go and I talk to kind of the crypto community and go and talk to people who are buying all sorts of crazy assets, they'll tell me that Bitcoin is boomer coin. It's the most boring thing that they have in their portfolio. And me personally as an investor, that's where I want to sit. I want to have the riskiest asset in the conservative investor's portfolio, and I want to have the most conservative asset in the risk taker's portfolio. And so I think that BlackRock right now is realizing if you just bought Bitcoin and held it since the start of the pandemic, you've outperformed almost every single hedge fund on Wall Street. You just Bitcoin and chill. And I tend to think that these investors, they're not going to go put 100% of their assets into Bitcoin. But what they are starting to say is, does this warrant a 1, 2, 3% allocation into a portfolio? And I think that that argument is becoming much more hard to ignore. And so what I think you're going to start seeing is that these large asset managers say we have to have a product in the market. 앤토니는 비트코인을 우주 경쟁에 비유하며 새로운 세계에 대한 세력들의 경쟁이 이루어질 것이라고 이야기했습니다. 특히나 한정된 제야인 비트코인이 앞으로 기관들의 적극적인 개입으로 축적 경쟁을 통해 결국에는 비트코인 가격이 오를 수밖에 없다는 점을 꼬집었죠. 게다가 비트코인의 자산으로서 포지션에 대해 언급하기도 했는데요. 전통 투자자들의 관점에서 비트코인은 아주 위험한 자산 중 하나이지만 크립토 시장에서 비트코인은 그야말로 가장 안전한, 그래서 재미없는 자산으로 여겨지고 있기 때문이죠. 보수적인 투자자 포트폴리오에서 가장 위험한 자산을, 그리고 위험 부담이 큰 포트폴리오에서 가장 보수적인 자산을 갖고 싶다는 앤토니의 투자 전략에 가장 적합한 자산이 바로 비트코인이라 생각됩니다. 그럼 크립토 시장에서 앤토니가 이상적으로 생각하는 투자 자산은 무엇인지 들어보도록 하겠습니다. Well, 4 years ago, like almost to this week, I kind of gave a shout out. It wasn't endorsed, it kind of a fake shout out to Litecoin, right? You got Algorand, you got Solana, you got Dogecoin, you got Ether. How much are you in any of these ones? To your point, the more risky ones. Bitcoin is the king. I don't think that's going to change. It's over 50% of the market today. Hash rate's at an all-time high. If you go and you look at wallet addresses with 0.1 Bitcoin or 1 full Bitcoin, it's hitting all-time highs. And I continue to think that Bitcoin is going to continue to prove to be the winner in this market. And so if you're somebody who's looking at the market,
It's just like buying the S&P 500 index, right? You just want the boring thing that seems to keep compounding for a long period of time, and it's the timeless investing principle. Buy great assets and never sell them. 앤토니는 다른 어떤 가상자산 중에서도 비트코인이 가장 훌륭한 자산이라고 말하면서 훌륭한 자산을 사서 절대 팔지 말라는 투자 원칙을 전달했습니다. 실제로 앤토니는 모든 기관 투자자들이 미래의 디지털 자산을 모건 크릭의 포트폴리오에 추가할 것이라고 인터뷰를 통해 밝히기도 했는데요. 앞으로 더 많은 헤리티지 펀드와 보수적인 기관 투자자들이 디지털 자산 분야에 진출함에 따라 업계 전체가 성숙하고 널리 인정될 것이며 모건 크릭의 사명은 그들을 블록체인 분야에 뛰어들게 하고 전통 자산과 디지털 자산 사이에서 허브 역할을 하는 것이라고 말했습니다. 그리고 그의 말대로 블랙록의 비트코인 ETF가 본격화되는 것으로 보이는 가운데 앞으로의 비트코인 행보가 기대되는데요. 앤토니의 말처럼 좋은 자산을 사서 절대 팔지 않는 전략 어떻게 생각하시나요? 여러분들의 의견 자유롭게 코멘트로 공유해 주시면 감사하겠습니다. 그럼 오늘은 여기까지이며 다음 영상으로 뵙겠습니다. 모두들 다시 만날 때까지 아디오스!